السيتوسول اللي بيكسرها في السيتوسول اسمه proteasomes. This process is called associated degradation ERAD. Endoplasmic reticulum associated degradation اللي بتكون بتتحكم فيها أو بتوجهها الاندوبلازميك ريتيكولم، لأنه هي اللي طلعت البروتين misfolded، وبيكون التشابيرون إنه شافه وما قدر يعملوا ريفولدينج مثلا، فالاندوبلازميك ريتيكولم تطرده برا للسيتوسول. هلا بتعمل انشور للمسفولدد بروتين do not reach للسيل سيرفيس، إنه ما أوصل للسيل سيرفيس لأنه بيصير mutation. اوكي، هلا من endoplasmic reticulum لجولجي to the Golgi complex. the first step in the vascular transport، أول إشي في الترانسبورت أو في الرحلة تبعت البروتينز إنه ينتقل من endoplasmic reticulum لجولجي. هاي الصورة بالفلورسنت تاج عشان كل إشي يبين إيش هو. rough endoplasmic reticulum have specialized exit sites where transport vessels are formed. مش الرايبوسومز هون بيكونوا بيكون في عندها مكان خاص انه يطلع منه الفيسلز هاي. هلا transport vessels fuse with another and form ERGIC. what is this? endoplasmic reticulum Golgi intermediate compartment. هذا الممر هيك بنسميه RERGIC endoplasmic reticulum Golgi intermediate compartment toward the Golgi complex. الجولجي complex هلا Golgi complex is stack of flattened cisterna divided into several functionally distinct compartments. السس بيكون facing للجولجي face من الجولجي faces للendoplasmic reticulum، والtrans بيكون opposite side of the stack. الجولجي كومبلكس حكينا سيس وترانس. السيس الفانكشن تبع السيس انه تعمل sort للبروتينز for endoplasmic reticulum or the next Golgi station. the trans Golgi station network functions in storing a protein either to the membrane or various intercellular destinations. The Golgi complex is not uniform in composition. there are differences في composition from cis and transform. يعني هي مو إشي ثابت. هلا السس شغلتها إن تعمل sorting للبروتينز اللي جاية من الendoplasmic reticulum. الترانس in sorting proteins either to the membrane or the various intercellular destinations. الجولجي complex مش تركيبه مش ثابت أو مش خلينا نحكي إشي مرتب أو إشي ثابت في التركيب تبعه، لا هو بيختلف. جهة السيس تبعته بتختلف عن جهة الترانس. Okay. Glycosylation في الجولجي complex assembly of carbohydrates found in يا إما بنعمل glycolipid أو بنعمل glycoproteins take place when في Golgi. sequence incorporation of sugars into oligosaccharides is determined by glycosyl transferase. هاي حكيناها. The glycosylation steps can be diverse and complex. Okay. movement للmaterials through الجولجي في الvascular transport model عنا الcargo is shuttled from the cis Golgi complex للtrans. في cisternal maturation model each cisternal matures as it moves from the cis to the trans. كل سيسترنا منهم تكبر كأنها ماشية من السيس للترانس، يعني الجولجي كومبلكس بنبنى من جوا لبرا. current model similar to cisternal maturation model but with vessels retrograde transport. Golgi cisterna serve as primer anterograde carriers. هم عبارة عن بس carriers شغلتهم بس يحملوا المواد أو يعملوا modification للبروتين أو بيضيفوا كربوهيدرات للبروتين. Types of vessel transport. هلا في عنا materials are carried between compartment using coated vessels. في عنا شو اسمه coated vessels. Why is it coated؟ هلا في عنا COP1 COP2. okay. هلا
protein coat have two distinct function. هلا ليش في عليهم الكوت هذا؟ coated vessels مع proteins. Okay, cause the membrane to curve and form a vessel. Select the components to be carried by vessels. يعني يا إما بتعمل cause للممبرين to curve، يا إما بتخلي الممبرين يصير له curving وبيعمل vessels، أو بتعمل select للcomponent to be carried by vessels. يعني يا بتخلي الممبرين ينطعج عشان يصير vessel، أو بتحدد الكومبارتمنت يلي بصير لها carried by vessels. no أنت بصير تطلع وأنت لا. هلا what is the difference between cup 2 cup 1 وفي عنا clathrin coated clathrin أو clathrin coated vessels. هلا أول إشي عنا الكوب 2 moves forward from the endoplasmic reticulum للendoplasmic reticulum Golgi IC ال ERGIC للجولجي complex وبتمشي يعني forward. هلا الكوب 1 coated vessels move backward، move materials من ال ERGIC للجولجي and Golgi backward للendoplasmic reticulum، يعني زي كأنها بترجع الأشياء and move trans Golgi to cis Golgi. clathrin coated vessels move materials from ال TGN والendosomes والlysosomes and plant vacuoles. اوكي، بتنقل الماتيريالز من الاندوزومز واللايزوزومز وال plant vacuoles. اوكي، sorting will transport the lysosomal enzymes beyond the Golgi complex. sorting will transport lysosomal enzymes at lyse clathrin. هاي شغلة الكلاثرين coated vessels لأنه إحنا قرأنا lysosomes أو بنعرف إن lysosomes من الكلاثرين. lysosomal proteins are tagged بيصير لها tagging في السس with phosphorylated mannose residues. بنجيب particle اسمه phosphorylated mannose residue يعني مع phosphatic group. Tagged lysosomal enzymes are recognized by captured by mannose 6-phosphate receptors. هذا ال MPRS هاد الريسبتور تبعه اللي بتعرف عليه عشان يركب لما بتكون راكب على البروتين على lysosomal protein. Okay, which are bound by coat proteins. Okay. هلا sorting will transport the lysosomal enzymes. Lysosomal enzymes are transported from the TGN in clathrin coated vessels. The coat of these vessels contain outer lattice composed of clathrin and inner shell composed of GGA adapter protein. Okay. and which interact مع الكلاثرين. هو اللي بدخل الكلاثرين مع MRP اللي حكينا عنها قبل شوي والجي بروتين اللي حكينا عنه بالأول اللي هو الجي تي بي والجي دي بي. الجي بروتين ARF1 GTP used to ليش بنستخدمه initiate الممبرين curvature and recruit adapters. okay. عشان يبلش الكيرفتشر تبع الممبرينز ويعمل ريكروت للأدابترز. اوكي هلا sorting will transport للنون lysosomal proteins التانيين. sorting proteins at the TGN. Plasma membrane proteins are also transported from the TGN. Okay, proteins released by regulated secretion may from selective aggregates that eventually become contained large, densely packed secretory granules, mature granules, and stored in the cytoplasm until their contents are released. Okay. يا إما بصير by stimulation of the cell by a hormone or nerve cell impulse.
The sorting signals are found في cytoplasmic domain للممbrane protein in polarized cells. The membrane proteins descend and to reside in the apical plasma membrane contain different sorting signals from those destined for the lateral or basal proteins. شو هاد؟ هلا البلازما proteins are also transported بيصيرها transportation في التيجين. هلا البروتينز released by regulated secretion حكينا انه بيصير by signal بتكون وصلت لمكان وصار انه لازم نفرز اشي like hormones or nerve impulse. هلا sorting signals بتكون موجودة وين؟ في السيتوبلازميك دومين للممبرين بروتين. في البولاريزد سيلز ممكن تكون موجودة. في الممبرين بروتين destined to reside the apical plasma membrane contain different sorting signals. Okay, and those destined of the lateral والbasal portion اللي بيكون عندهم lateral و basal portion من البروتينز. اوكي هلا كيف بيصير targeting للvessels of a particular compartment. Vessel fusion requires specific interactions between different membranes and selective fusion بيصير فيها factors اللي بتعمل ensure directed flow through the membrane compartment للcell. This is the steps that selective fusion is one of the factors. يعني هي بتتحكم في أو بتحدد إذا رح يصير هيك أو ما رح يصير هيك. هلا steps اللي occur between vessel budding and vessel fusion include أول إشي بصير عنا movement للvessel toward specific target compartment بصيرها mediated largely by microtubules and their associated motor proteins إشي بيحركها يعني. هلا عنا اثنين tethering vessels to the target compartment بيصير لها mediated diverse collection of tethering proteins part of the proteins. okay بعدين في عنا docking vessels to the target protein. Vessels and target compartment membranes come into close contact بيصير لها contact via interaction. هلا الانتراكشن بيصير between integral proteins of the two membranes. بعدين بيصير عنا fusion between الvessel والtarget membranes. هلا two groups of tethering proteins يا اما rod shape اللي هو بيكون fibrous proteins and large multi-protein complex specifically between الvessel والtarget may be conferred للG protein called wraps. الGTP bound wraps associate with membranes by a lipid anchor. هلا في عنا أكثر من 60 نوع من الراب genes identified in human معروفين فينا. Different wraps become associated with different membrane compartment. كل ما كان الراب بروتين بيختلف عنا بيعطيني membrane compartment بيختلف. الرابس may help recruit motor proteins that move membranous vessels through the cytoplasm. تساعد الموتور بروتينز انها تنقل membranous vessels في السيتوبلازم. اوكي exocytosis لما بنعمل discharge للسكريتوري vessels or granules after fusion with the plasma membrane. The process is triggered by an increased كل ما زادت CA+2 بتزيد من دي exocytosis. هلا contact between vessels والplasma membrane led to formation للfusion pore لما بترتبط الplasma membrane عندي مع الvessels. Luminal part للvessel membrane becomes the outer surface من الplasma membrane والcytosolic part becomes part of the inner membrane surface of the plasma membrane. يعني لما بيرتبطوا مع بعض لما بتصير بدها تطلع لبرا على شكل budding part منها outer surface من الplasma membrane and the cytosolic part الvessel membrane بيصير هو outer part والcytosolic part هو بيصير inner part. Lysosome
lysosomes contain at least different hydrolytic enzymes. عندهم enzymes بتختلف. produced هاي الانزيمز وين؟ في الرف endoplasmic reticulum، لأن الانزيمز بالأخير هم عبارة عن proteins. هلا بيصير لهم hydrolyzing ل virtually every type of biological macromolecules. like مثلا عندنا الأميليز بكسر النشا I guess. اوكي، في عنا البروتياز بكسر البروتين والكولاجين، في عنا النيوكلياز بكسر الدي ان اي. اوكي. lysosomal enzymes acid hydrolysis عنده optimal activity للأسيديكلومين. هلا لما بتكون ال pH تبعته 4.6 maintained by a proton pump بيزيد عنا البروتون pump 5 type H plus ATPase. اوكي. maintenance للبروتون pump. lysosomal membranes have highly glycosylated integral proteins and highly glycosylated integral proteins that form barrier against the enclosed enzymes. okay. glycosylated integral proteins lysosomal membranes عندها إياهم بشكل عالي. بترتبط مع against form a barrier بتحمي حالها من enzymes التانيين عشان ما تاكل اللايسوزوم نفسه. هلا اللايسوزوم play a role in the regulated process organelle turnover known as autophagy. Autophagy you know that it is autophagosomes، إنه الإشي بياكل حاله. طب كيف double membrane structure or phagophore envelops an organelle to produce double membrane sequestering vessel called an autophagosomes. Autophagosomes fuses مع lysosomes generating an autolysosomes. okay, in which both the inner membrane of the autophagosomes and the enclosed content are degraded. شو اللي بيصير؟ الأوتوفاجوسومز هاي بترتبط مع اللايسوزوم، بيصير عنا إشي اسمه أوتولايسوزومز، يعني اللايسوزوم بياكل حاله. okay. autophagosomes and the enclosed contents are degraded. كله بتكسر. الأوتوفاجوسوم واللايسوزوم والinner contents تبعين الاثنين بتكسروا كلياتهم مع بعض. Autophagy evolved للearly eukaryotic organism as a response to nutrient deprivation. يعني لما بيكون في سوء تغذية أو ما في أكل يأكله بيروح بيعمل autophagy. Autophagy helps protect an organism against intercellular threats ranging from abnormal protein aggregates to invading للبكتيريا ولل Parasites. هي أصلا تاكل البكتيريا والparasites. okay. may even play a role in the prevention of certain type of cancers and slowly the body aging process. يعني بتقلل عملية تقدم العمر للجسم أو إنه بتاكل cancer cells. A residual body results from the degradation process which may be exocytosed or returned as a lipofuscin granules. lipofuscin granules. شكل الجرانيولز بنسميهم lipofuscin لأنه لونهم بيكون special. هلا الاندوسايتوسيس إنه الإشي بيدخل لجوا أو بنسميها الباينوسايتوسيس اللي هي البالك فيز للاندوسايتوسيس. receptor mediated للاندوسايتوسيس معها نسميها باينوسايتوسيس. بتعمل uptake للextracellular fluid والfunction تبعها primarily in the recycling للممbrane between the cell surface والinterior compartment. هلا in contrast receptor mediated endocytosis or هم نفسهم الكلادرين mediated endocytosis بتعمل bring uptake ل specific ligands following their binding to receptors to the external surface للplasma membrane. بتعمل budding
هي selective and efficient uptake للماكروموليكيولز like hormones, growth factor, enzymes mediated by receptors. هلا receptors are concentrated للcoated pets من 10 ل20 مرة أكتر من من plasma membrane العادي مثلا. Substrate that enter the cell through clathrin mediated receptor mediated endocytosis become bound للcoated pens in the plasma membrane. بعملوا bonding مع بعض، بعملوا budding، بعدين بدخل لجوا into the cytoplasm and then pinch free of the cytoplasm. يعني أول إشي بتدزها لجوا بعدين بتتركها جوا السيتوبلازم. هلا like what في عنا ال LDL cholesterol droplets on extracellular surface هاي موجودة، وعنا cytosolic surface showing invagation of clathrin coated pens. كيف إنه هاي أخدت هاي. Okay. When coated pens are viewed from its cytoplasmic surface, the bristly coat appears as a network. بتطلع زي شبكة الصيد of polygons. البوليجونز هاي بتمسك بكل إشي. The geometric construction of the coat is derived from the structure of its gathering building blocks. Okay. Each clathrin molecule has a 3 heavy chain and a 3 light chain. بيكون في عنده heavy chain و light chain. التنتين بيكونوا مركبين على بعض. السنتر تبعهم form the 3-legged assembly called a triskelion. Tri من 3 لأنه 3 ماسكين مع بعض. Skelion بيكون اسمه. Okay. Receptor mediated endocytosis with role of coated pets. Coated vessels contain adapters. في عنده adapter between the clathrin lattice and the surface of the vessel facing the cytosol, such as AP2. The AP2 هو adapter engaged the cytoplasmic tail of a specific receptor عشان بعمل select للbound cargo molecule and bind and recruit the clathrin molecules of the overlaying lattice. Okay. بعمل زي الجوهرة أو زي الدايموند أو اللاتس لما بيمسكوا كلياتهم مع بعض، بعدين بيكون شكله زي شبكة الصيد، بمسك كل إشي وبعدين بدخل لجوا، بعمل bind، بعمل recruit ل certain molecules وبدخلوا لجوا. Okay. Dynamin is a G protein required for the release of clathrin coated vessels from the membrane where it forms. يعني أوكي أنا في عندي clathrin coated vessels مثلا، بس كيف بدي أطلعها هاي؟ dynamin هو عبارة عن G protein، هو اللي مطلوب مني عشان أطلعها. self-assemble into a helical collar around the neck، شكلها like the virus. عندك collar مع neck طويلة، بعدين فوق في like a ball وعليها اللاتس تبعتي، ومعها ال 3 heavy وال 3 light chains اللي حكينا عنهم. هلا في عنا إشي اسمه early endosome، في عنا late endosomes. After internalization the vessel bound materials and transported in vessels and tubules known as endosomes. في عنا early endosomes اللي هي بتصير located في periphery of the cell، في الأطراف تبعت السل. It sorts للماتيريال and sends bound legends للليت endosome، بتودي للليت endosomes. الليت endosomes بتكون near للنيوكليوس. also بيكون في إلها اسم تاني multivascular bodies.
لأنها بتكون قريبة من النيوكليوس. هلا الإيرلي بتاخدها من البيريفيري للسيل وبتوديها للليت اندوسومز. هلا الاندوسيتيك باثواي low density lipoprotein هم complex of cholesterol and protein. هدول receptors are transported للبلازما membrane. اوكي هلا بس يوصل عند البلازما membrane بيصير لها بتعمل bound مع الكوتد بيت اللي حكينا عنها قبل شوي. اوكي بعدين اوكي بعدين ال LDL are taken up by RME and taken to the lysosomes. بعدين بيصير لها releasing للكوليسترول for use by the cell. هلا lowering blood LDL levels is accomplished by administration of drugs called statins to block HMG. اوكي هذا عشان الجلطات اللي بتصير من الكوليسترول، انه عشان انزلها لازم ناخد drugs فيها statins عشان تعمل بلوك للجلطات او للاشياء هاي تبعدها عنا. هلا high density lipoprotein transport للكوليسترول from tissues to the liver for excretion. الهاي density lipoprotein associated مع lowering cholesterol level، انه مسؤولة عن انه يقلل ال LDL. so اذا ال HDL عالي المفروض ال LDL يكون واطي. associated with high blood cholesterol. ال LDL deposition leads to plaque on inner lining of blood vessels. لما كيف الجلطة بتتكون plaque inner lining of blood vessels. okay. Phagocytosis carried out by cells specialized for the uptake of relatively large particles, amoebas and ciliate trap food particles and smaller organisms. طيب في عنا أجسام اوكي موجودة في البلازما ممبرين fuses مع اللايزوزومز اسمها phagolysosomes. هاي مسؤولة عن الفاغوسايتوسيس. المامز احنا عنا professional phagocytosis زي عنا الماكروفيجز وعنا النيوتروفيلز اللي بتعمل phagocytosis للأورجانيزم ودامج dead cells. هلا phagocytosis هي engulfment للparticles by phagocytosis is driven by actin containing microfilaments. مش كل البكتيريا بيصير لها engulfed by phagocytosis. في منهم بيعيش جوا الفاغوسايتوسيس like الميكوبكتيريوم tuberculosis اللي بتعمل tuberculosis. بتأثر على الفيوجن مع اللايسوزومز فبتبطل الماكروفيجز بتقدر انها ترتبط مع اللايسوزومز. في عنا الكوكزيليا بيرنيتي ال pH تبعها tolerant so can survive في اللايسوزوم. في عنا الليستيريا monocytogenes can degrade لللايسوزوم. هاي this is names of the bacteria اللي بتقدر انها تعيش جوا اللايسوزومز وبتقاوم الفاغوسايتوسيس. اوكي الهيومن برسبكتيف عندكم disorder resulting from defect في اللايسوزوم function. هلا اذا صار defect عندي في اللايسوزوم function شو راح يصير؟ عنا اول اشي اللايسوزوم storage disorder. هاي بتطلع من الابسنس لسبيسيفيك lysosomal enzymes بيكونوا مش موجودين. اوكي بتعطيني مرض اسمه تاي-ساكس disease. سوري اذا عم بقرأ اشي غلط. Lysosomal storage disorders can have a wide variety للsymptoms. هذا بيكون فيه deficiency في enzymes responsible للdegrading للgangliosides major compartment للcell membrane. هلا ganglioside و ganglion it's a nervous part of the nervous system so it's related to the nervous system. okay. disorders resulting from defect للlysosomal function. هلا هون عنا اسم الديزيز وال enzyme deficiency تبعه. الانزيم deficiency شو الانزيم اللي مش موجود وهو اصلا انزيم عن ايش مسؤول. اوكي 40 lysosomal storage disease have been described affecting about 1
واحد من كل 5000 جنين بيكون في عنده one of these diseases. Okay, Gaucher disease. It's the most familiar to us, or the one that we study, Gaucher disease. Okay, symptoms lysosomal storage disease can range from very severe من إشي كثير صعب إنه الناس يتحملوه، أو إنه السيمتومز تبعته بتكون كثير صعبة لا barely detectable، يعني إشي عادي ممكن نتقبله depending on primarily on the degree للإنزيم dysfunction. يعني حسب، ممكن يكون الإنزيم كلياته dysfunction، ممكن يكون part من الإنزيم dysfunction. Several diseases are linked to mutation. دايما اللي بيكونوا severe بيكون في mutation في الجين المسؤول عن الlysosomal membrane proteins to impair transport of substance to the lysosomal lumen of the cytosol. Okay. Enzyme replacement therapy. شو الثيرابي لهاي الميوتيشنز؟ إنه corrective enzyme back is used to add the corrective enzyme back. هلا عنا إشي اسمه كيريزايم used to treat Gaucher disease. Modified glycosylation recognized by mannose receptors عشان يتعرف عليها وعادي يصير يعمل uptake للإنزيمز مرة تانية أو للأشياء اللي موجودة. Substrate reduction therapy uses drugs عشان أعمل inhibition للsynthesis of materials that accumulate. يعني يا إما بعمل هذا الإنزيم أو إنه بعمل inhibition للأشياء اللي بحتاجها اللايزوزومز أو بستخدم اللايزوزومز عشان أكسرها. وخلصنا لليوم.